सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. Page number 116, shloka number 20. Samanaskamidam yogi sevamana upasanam ashtanga yoga yukta san amanaskam sagacchati. Sureshwaracharya, giving this series of sadhanas to assimilate the teaching. Aham Brahmasmi. Jnanam is very, very subtle. For an ordinary mind, it cannot be assimilated by a extroverted person who is not disciplined, dedicated to Shastra. In spite of listening to Shastra, that person cannot receive the benefit. Therefore, just listening is not sufficient, but one has to be qualified enough to grasp the teaching. Anything when you want to acquire, we have to fulfill certain conditions before acquiring that thing. Without sufficient qualifications, we cannot acquire anything in this world. What to talk of Brahma Jnanam? So Brahma Jnanam also can be received, assimilated by that person when a person who is having a disciplined life. What is the best disciplined life na? Ashtanga Yoga. He says in this shloka, 20th shloka, you have to understand why suddenly he has come to Ashtanga Yoga Abhyasana. Dakshinamurthy Stotram, that shloka we have introduced Ashtamurti Puja. That Ashtamurti Puja also difficult for some people. Shankaracharya says, if you are not able to understand that Nirgunam Brahman, you start with Upasana, at least Virat Upasana, so that your mind slowly acclimatize. Your mind slowly acclimatize to that highest teaching. How to perform this Ashtamurti Upasana, that itself is difficult for me. You develop a focused mind. Follow certain values. Do Ashtanga Yoga. This is also very simple. What is simple? This Ashtamurti Upasana will be easier. So therefore he says, Samanaskam idam yogi. Yogi means a person who is committed to a sadhana, discipline. So you have to understand, yogi means all Ashtanga Yoga steps, those who want to follow, is called yogi. Upasanam sevamanaha, taking to meditation. Dhyanam is one of the steps of Ashtanga Yoga. Dhyanam. Upasana means dhyanam.
upasana sevamanam means who has taken to that sadhana. What is that? Idam means this Ashtamurti Lakshana Upasana. Idam Upasanam Sevamanaha. Appadi Anvayam Pannikano. Yogi Idam Upasanam Sevamanaha. How he perform when meditation is there? Na? Samanas come along with the mind. Once Upasana comes, mind is involved. Dhyanam, if you say, through mind only has to do dhyanam. The vritti, avritti of that Lord, Ekarupa, Vishwarupa, that vritti has to entertain. Ashtamurti, Rupa, Vritti, Abhyasaha. That is called Upasana. Constantly thinking about the entire Idam Ashtamurti. 5 elements, Surya, Chandra and Jivatma. So all these are there in my own body. Like that he has to meditate. Samanaskam. Samanaskam means along with the mind. Therefore, what it indicates now indirectly, don't stop your mind in the meditation. See, that Samanaskam is very important. People think meditation means stopping the mind, stopping the thoughts. Suspension of all thoughts is meditation. What here Sureshwaracharya says? Samanaskam. So therefore, simple ordinary meditation also, if you want to practice, we have to learn from a competent teacher. Simple, one mistake is sufficient now. Meditation means, pranayama means stop your breath. How many minutes I have to hold my breath? People ask whether they do pranayama or not, that is a different question. But what they ask, how many minutes I have to hold my breath? Meditation means how much time I have to hold my mind. Wrong conclusions very easily they spread. But right understanding is a more tougher thing. Therefore, we have to do separate prarthana, prayer. Bhagavan, let me not misunderstand anything in the world. Separate prayer. Let me not misunderstand any subject. Let me understand the subject properly. Exactly as it is. அதுக்கே தனி ப்ரேயர் பண்ணுங்க எல்லாருமே. நமக்கு தெரியாது என்னென்ன நம்ம புத்தியில் என்னென்ன குறைகள் எல்லாம் இருக்கும், என்ன நமக்கு என்ன தெரியும்? அதனால பகவான், ப்ளீஸ் பிளெஸ் மீ, லெட் மீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சாஸ்திரா ஆஸ் இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி. ப்ரே. Therefore, samanaskam ashtanga yoga yuktaha sannanar. Not any other yoga. Kriya yoga, Kundalini yoga, so many yogas are there. Nada yoga. So many yogas are coming, new yogas, power yoga. Tomorrow so many yogas will come. Shankara, Sureshwaracharya knows that this Kali Yuga people, Vara generation, avaru Kaliyuganda, generation vara, lot of confusions. Therefore he says directly Ashtanga Yoga. Safest yoga is Ashtanga Yoga. Better not to go any other yogas. Therefore, why I teach yoga classes, why I conduct, to stop the misconception of people about yoga. That is my intention of teaching yoga still today. Because people have a lot of misconceptions about yoga. What for this yoga, what it gives, what it cannot give. People do not know. So to remove their lot of misconceptions regarding yoga, I have to teach yoga. So that is very, very important nowadays. Ashtanga Yoga Yuktahasan, taking to 8-fold
steps of Ashtanga Yoga. Ashta means 8. Anga Ashtamurti, inga Ashtanga Yoga. Correct? Okay. Yoga Yuktaha San. Yuktaha means endowed with. By doing that Ashtamurti Upasana, by taking to Ashtanga Yoga with mind, Dhyanam, what he will attain, what he will get? Amanaskam Gacchati. Amanaskam means what? He come to know that mind is not me. I am different from the mind. Mind is Anatma. Mind belongs to Anatma. I am not the mind. Mind is matter. I am spirit. Amanaskam Gacchati means Brahmajnanam Prapnoti. He assimilates the teaching in Artham. He is able to falsify the mind. Appo Guru chonnadi Shravana Kalanlo chonnadella appo gnapakam varum. That's what my teacher told that day. While listening, oru sariya kekkarade illa, no sadhanas properly. After listening to Shastra, seeing all this greatness of Shastra statements, somehow I want to understand. Then he went back, what? For Upasana. Then he starts that Upasana, he come to contemplation, Nididhyasana. Then, like tube light madri, epo put a tube light, epo heriyon. Correct. Mahavakyan சொல்லும்போது my teacher பாகத்யாகன ரக்ஷன் சொல்லிருக்கான். எப்போ ஞாபகம் வருதுன்னா after of 10 years. He is recapitulating. Amanaskam gacchati. Therefore, whenever you study, if you don't understand also, doesn't matter. You will understand after 10 years. படிச்சிருந்து சும்மா விரதா போகாது. Okay? You will understand even later. Whatever you listen, one day or other you assimilate it. Therefore what? Listen. புரியல அண்ணா கூட listen. அவளை சீக்கிரமா புரியாது. புரிஞ்ச என்ன இவரெல்லாம் சொல்லவே வேண்டாமே, அஷ்டமூர்த்தி தியானம், அஷ்டாங்க யோகம், இதெல்லாம் எதுக்கு? Therefore Guru says Tattvamasi, Dashamosi, you are the 10th man. You are the 10th man, and he is counting everybody, he is leaving himself. Today is what? 10th day, 10th month, 10th year. 10. And the speciality today, Dashamosi. You are the 10th man. You are the 10th man means what? Tattvamasi. Tat Tvamasi. Atma is all pervading. All pervading illa, all pervading also therinjuko. Tat Tvamasi. You are the 10th man. So very significant day today. Now, the question may arise, no? A person asks, Ashtamurti Dhyanam Tattvamasi enna adi puriyala. Pare Ashtamurti Dhyanam panna adu eppadi pannanom anna. Adi panna theriyala. Ashtanga Yogam Pandanna. Ashtanga Yogam enna? One person went to the doctor for eye checkup, and sitting in front of the doctor, and doctor is asking, read this, these are all letters. Where are the letters? On the board. Where is the board? He is asking. Where is the board? Board paaka mudiyala. Doctor said, இதெல்லாம் நமக்கு ஹேண்டில் பண்ண முடியாத கேஸ், போயிட்டு வாப்பான்னு சொல்லிட்டாரு. அப்படி ஆகக்கூடாது. ஸோ சுரேஸ்வராச்சாரிய இஸ் டெல்லிங், தத்துவமசி புரியலன்னா அஷ்டமூர்த்தி தியானம் பண்ணு. அஷ்டமூர்த்தி தியானம் பண்ண புரியலன்னா யோகாபியாசம் பண்ணு. யோகாபியாசம்னா என்னன்னு கேட்குற. அதுக்கு தான் சின்ன வயசுலேயே யோகா அபியாசம்ல யூ கீப் யுவர் சில்ட்ரன். They will one day or other they have to come to spiritual line. எப்படியாவது நல்ல குரு கிட்ட போடணும். மళ్ళీ அஷ்டாங்க யோகம் கூட அந்த பவர் யோகா, குண்டலினி யோகா எல்லாம் போடக்கூடாது. அஷ்டாங்க யோகம்ல you have to introduce children up to 15 years thorough practice of ashtanga yoga. They cannot escape from religion philosophy.
Therefore, Ashtanga Yoga is the best path, best sadhana. What is Ashtanga Yoga? Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. He has already pointed out all those. But he is giving exact meaning of Yama, Niyamas. Pranayama only he has elaborated previously in Ashtanga Yoga. But here he is giving all 8 steps of Ashtanga Yoga. Patanjali Ashtanga Yoga, Yama Niyamas are only 5. But he is giving 14, 15 Yama Niyamas. Even Shankaracharya in Aparokshanubhuti, he gives a number of Yama Niyamas. Therefore, very close to Ashtanga Yoga. Even Darshanopanishad, another Upanishad which talks about yoga, there also many Yama Niyamas are there. So, Vedanta Yama Niyamas are number is more. What are they? What we saw in Bhagavad Gita, 16th chapter, 13th chapter, all commandments of Hinduism. Now let us read the Ashtanga Yoga portion, shloka number 21. Mana prasada santoshaha maunamindriya nigraha daya dakshinyamastikyam arjavam mardavam kshamam bhavashuddhi rahimsacham brahmacharyam smrutir dhrutih ityeva madayo necam Manasadhyayama smritaha. Asmru, you have to, Sakara and Makara you have to join. Yama samritaha is written. Yama smritaha, said as an artham. What are those yamas first? Yama, Niyama, Asana, you all of you know that. I am not going to elaborate. Okay? We saw in the 6th chapter of Bhagavad Gita elaborately. Yamas are here 15 in number he is giving. Number 1 is Manah Prasadaha. Very, very important values. Number 1 is Manah Prasadaha. Yam means to control. For mental purity, one has to master their mind. These 15 yamas are meant for mental purity. Niyamas are going to come later for physical purity. So 15 yamas are meant for mental purity at mental level we have to take. Manah prasadaha means here peace of mind. Prasadam is peace. Prasadam is that when you get from the Lord, you are getting peace in artham. That is called prasadam. Whenever the prasadam comes to your hand, what you get? Shanti, Anandam. Sir, that's why it is called prasada. What prasada we need? Manah prasada. Mental peace. Mind has to be calm and quiet. Serene is called Manah Prasadaha. It comes under Yama number 1. Therefore, always relax. Relax, relax, relax. Never allow the mind under tension, anxiety and worry. As much as possible, see that always have inner calmness, inner peace. Try to observe that. I am not allowing my mind to be disturbed. Let me have inner peace, quietness. How do
you know you have peace or not? அது நன்னா தெரியும். When we are disturbed, mind is very restless, we feel uneasy. We feel uneasy. When you are peaceful, your mind is so calm, you feel comfortable. Homely. You feel homely, and that is the sign of calmness. Some disturbance is there, peace is not there, I feel some uneasiness. So never allow the mind to undergo any turbulence. Reduce such atmosphere, such discussions, such words which are caused to disturb your mind. Avoid that relations also. Reduce that relation which disturbs your mind. Off and on your mind is disturbed by some relation. Cut off, reduce. Totally cut off panna mudiyana konja reduce talking. Okay, manaprasadaha. Then second one is santoshaha. Be content always. Santosham means not smiling. Content, be content. I am happy what I am having. Alam buddhi. Enakku podum. Irukkiradhu podum. No craving for anything. Santoshaha. Tripti anartham. Be always have some satisfaction. Third one, maunam. Reduce unnecessary talking. Maunam anna pesaamala irukkiradilla. ஒரு நாள் பேசாமல் இருந்து நெக்ஸ்ட் டே அது இது சேர்த்து பேசுறது, அப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது. சம் இன்னர் ப்ரெஷர். பேசலைன்னா சில பேருக்கு இன்னர் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதுனா டாக்கிங் டங் ஈட்டிங் டங் ரெடியூஸ்ன்னு அர்த்தம். யாரும் பேசுறதுக்கு யாருமே ஆள் இல்லைன்னா சும்மா சாப்பிட்டுட்டே இருப்பான். ஏதோ வேலை கொடுக்கணுமே வாய்க்குன்னு, அதையும் பண்ணக்கூடாது. So therefore maunam. Reduce unnecessary talking. Talk very minimum. What to talk, when to talk, how much to talk, where to talk, how to talk, all you have to maintain. Then indriya nigraha. Pancha jnanendriyani, pancha karmendriyani. All sense organs are disciplined like tortoise. You remember tortoise? Beautifully it withdraws its sense organs. Like that I have to withdraw my senses. Unnecessary transactions பண்ணக்கூடாது. ஞான இந்திரியாஸ். கண்ணு இங்க யார் யார் வந்திருக்கா, கிளாஸ்ல பின்னாடி யார் வந்திருக்கா, பக்கத்தில் யார் உட்கார்ந்துருக்கா, don't allow the eyes to go see here and there. You know what sounds are coming, and all who is talking, don't allow the ears. Even talking tongue control, vagindriyam control, and hands and legs சும்மா ஆடிண்டே இருக்கக்கூடாது. சில பேருக்கு அது ஒரு மேனரிசம். காலு கை ஆடிண்டே இருக்கும். ஸ்டாப் பண்ண சொன்னா கூட பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு. என்னென்ன பழக்கம். இந்திரிய நிகிரஹ, கர்ம இந்திரிய நிகிரஹ. Discipline the sense organs. கஷ்டம்தான், but worth to practice. Unnecessary work they should not do. Minimum basic work what they have to do, only that only they have to do. Overindulgence of sense organs in their field is always dangerous. Pancha jnanendriyani, pancha karmendriyani. Overindulgence in their field is always unhealthy. So it disturbs the entire cosmic, what you can call cosmic order. Every person violate the disciplines and go beyond rules and regulation. You are not only disturbing yourself, you are disturbing the surroundings, you are disturbing the entire cosmos. That vibrations, waves form, it goes and disturbs.
that means what? You are doing injustice to the Lord creation. Not following the disciplines, I am violating my disciplines. Because of my whims and fancies, I live as I like. I talk as I want, and I listen what I want. I see what I want. I use my sense organs in whatever way I want. That means I am not living in align with the Lord's cosmic order. That also comes under papam only. When I am not living with the alignment with the cosmic order, disciplines, it is also a type of papa. Therefore, Ishvara's order, following disciplines, all for our sake, for society, for God's sake also. I have no right to disturb the cosmic order. Even if I pluck a leaf unnecessarily, it disturbs the cosmic order. Even butterfly, its movements also disturbs the cosmic order, unnecessary movement. Everything. இதெல்லாம் படிச்சா நமக்கு the mind boggling, என்ன பண்றதுனே தெரியாது. Therefore, why we are facing global warming, water pollution, air pollution? Why we are facing? Why ecological balance we are struggling? People are all violating the natural disciplines which they have to follow, they are not following. Therefore, Sureshwaracharya says, Indriya Nigraha. Then, fifth one, Daya. Be compassionate. Never be rude with others. Show compassion. Karuna. Karuna means compassion, kindness. Speak kind words to others. Compassion. Ayyo pavam. அந்த மாதிரி ஒரு மனப்பான்மை இருக்கணும். Okay, அந்த மாதிரி ஒரு compassionate mind is very important. Then Dakshinyam. Dakshinyam means dakshasya bhavaha dakshinyam. Capacity to fulfill any sort of undertaking. That is called Dakshinyam. Efficiency. Here translation they have given politeness, but the exact translation is Dakshata. Capability, caliber to complete the work whatever we undertake. Not dropping in the middle. Once I have taken up, I have to fulfill that, complete that work. Not incompletely leaving in the middle. Adi Dakshinyam. Then seventh one, Astikyam. Astikya buddhi. Guru Vedanta Vakyeshu Vishwasaha. Astikya buddhi. Vedas I believe. In Ishvara I believe. And my Guru's words I believe. I trust. Asti iti bhavana. Astikya buddhi. Not condemning that any scriptural statements. One student is asking, Swamini, in Bhagavad Gita, almost all slokas are looks like repetition only. They are all repetition only, especially 6th chapter, full of repetition. I think because this is coming from Karna Parampara, people are listening from the teacher. Teacher used to repeat, these students used to repeat. That's why repetition is coming, she is asking me. Repetition only coming because of Karna Parampara, no? Because I say you repeat. Again you repeat. Adha chonnade varadayani kekana. It is not like that. Abhyasa, repetition is one of the important lingam to understand the tatparyam. Abhyasa means repetition. Repetition is for what? To understand the tatparyam, the purport, the exact teaching
you can understand only by repetition. That is why deliberately Acharyas repeat certain portions. You have to understand they are very, very important. Therefore, astikyam, that we should not doubt like that in the Shastra. Whatever Shastra says, it is final. Like that we should have astikya buddhi. Faith in the statements of scriptures. Scriptures statements, how do I know what are the scriptural statements? Through Guru only. That means what? Guru Vedanta Vakyeshu. Nartha. Vishwasaha Shraddha eva astikya buddhi. Then Arjavam. Eighth one. Arjavam means straightforwardness. Rujutva bhavaha arjavam. Ruju bhavam. Straightforwardness. Not crooked nature. Not crooked nature, but manas, vachas and kayikam. Actions also must be in same alignment. That is called ruju bhavam. I don't mean like that and chollakudadu. Chonnadella chollite, I don't mean it anna. I don't mean it anna. What it means? It means something wrong and ardha. What I say, I mean it. What I mean it, I verbally I utter those words only anna. That means how much alignment you should have. How much sensitivity we must have. These are all counted when Guru is talking Tattvamasi. When Guru is going to talk Tattvamasi, I have to fill up that assignment. Yes, Aham Brahmasmi an assignment chollano. Idella fulfill ahalanna ange chollave mudiyadu. Ange assignment half. We cannot do that assignment full. So therefore, all these are highly emphasized. Arjavam is very important. Manasekam, vachasyekam, karmani ekam, mahatmanaha is called Arjavam. Then Mardavam. Arjavam chonna rude irukakudadu. Mardavam, gentle, soft at the same time. Some people are, I am very straightforward and they hurt others, all people. I am straightforward. What can I do? They raise their shoulders like this. I am very straightforward. What can I do? What can you do? Be Mardavam. Be gentle and soft. At the same time, when you are straightforward also, you are not supposed to hurt others. At any time. Problem enna, everyone thinks I am good. I am very good. Good. Everyone thinks like that only. But a sensitive person always thinks, where am I going wrong? There is a possibility of going wrong. Let me correct myself. That is the real mature mind which allows his mind to grow. We should not come to conclusion, I am perfectly right, I am only right, I am the person who follow all values and chollave kudadu. So therefore we have to be very careful, sensitive enough that am I following all values or not. This is the lifelong process. Ama. Enna ingel edho tagarar irundha ange adi varadu. Adu enna Mahavakyam. அது ஞாபகப்படுத்திட்டே இருப்பேன். இதுக்கு அதுக்கு கனெக்ஷன். ஏன்னு சொல்லலைன்னா இது பாட்டுக்கு இது இருக்கும், அது பாட்டுக்கு அது. எனக்கு புரியவே இல்லை சுவாமினி. எப்படி புரியும்? இது நல்லா இருந்தால் தான் புரியும். According to Shastra, Acharyas, if you have that disciplined life, Yama Niyamas are perfect, na? Aham Brahmasmi knowledge is like a walkover. Very simple. Very, very simple. Therefore, be attentive and listen. See the connection to Mahavakya, Nirguna Brahma Jnanam and disciplines.
அதனால லார்டு கிருஷ்ணா அடிச்சு சொல்லிகிட்டே இருக்கிற பகவத்கீதையில் அமானித்வம் அதம்பித்வம் அஹிம்சா க்ஷாந்தி ராஜ்யமம் எங்கே ஞாபகம் இருக்க நமக்கு? ஸ்லோகம் இல்லை ஞாபகம் இருக்க. அவை ஃபாலோயிங் ஆர் நாட். ரொம்ப அவசியம். மார்தவம், பி ஜென்டல், சாஃப்ட் டுவர்ட்ஸ் அதர்ஸ். வி ஆர் சாஃப்ட் டுவர்ட்ஸ் அவர் செல்ஃப் அண்ட் ஹார்ட் டுவர்ட்ஸ் அதர்ஸ். அப்படி கிடையாது. யூ மஸ்ட் பி ஹார்ட் டுவர்ட்ஸ் யூ அண்ட் சாஃப்ட் டுவர்ட்ஸ் அதர்ஸ். தென் க்ஷமா, ஃபர்கிவ் அதர்ஸ். ஃபர்கிவ்னஸ், க்ஷமா புத்தி இருக்கணும். Therefore Rama used to say, இன்னைக்கு போய் நாளைக்கு வான்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கார் ராவணனுக்கு. அப்படியாவது இவன் புத்தி மாறிடுமேமோன்னு. எவ்வளோ க்ஷமா பாருங்க. இந்த லக்ஷ்மணுக்கு ஒரே கோபமாக வருது பின்னாடி. என்ன அப்படி அண்ணா இப்படி பண்ணுறான்னா, வந்துட்டான்னு அவ்வளோதான், பானம் விட்டு போயிடும் ஆயிடும் அண்ணா. ஸோ ராமா only really suffered a lot. Lakshmana is nothing, no? But Rama showed tremendous forgiveness towards Ravana. Who will say, இன்னைக்கு போய் நாளைக்கு வா? Who will say? No change in Ravana, that is a different thing. But how much forgiveness Rama has got. That's why we worship Rama. Kshama, 10th one over. Then next sloka la bhava shuddhi. Number 11, bhava shuddhi. Purity of bhava means emotions. Shuddhi means purity. Purity at our emotions. Purity at our emotions means always entertain positive emotions. Love, compassion, respect, kindness. Have all pure emotions and positive emotions, right emotions, by which emotions you get good health. Negative emotions, what? Kama, krodha, anger, jealousy, these are also emotions only, but all unhealthy emotions. Have a bhava shuddhi. Na gnani ahanamana emotions ella irukakudadu appadinu kadiyadu. You have emotions. Emotions illenna, what is the difference between stone and us? That's why Jnanis are all having healthy emotions. They are the people who are all having healthy emotions. Sympathy, empathy towards the entire humanity. They cannot withstand if anybody is suffering. That's why they come all the way when people are suffering with ajnanam, suffering with the problems. They come and teach the Shastra. Why? Just out of kindness, out of karuna. That is called bhava shuddhi. If I develop this bhava shuddhi slowly, then I am eligible to understand the Mahavakya. Bhava shuddhi. Then ahimsa, non-violence. Never hurt others, never hurt yourself. Feeling guilty also a type of himsa. Always feeling guilty. I feel so guilty. அந்த வேர்டே வார்த்தை வரக்கூடாது. கில்ட்டி என்னதே வரக்கூடாது. அதே நெகட்டிவ் சார்ட் ஆஃப் தாட்ஸ். நோ ஹர்ட், ஹர்ட்டிங் அதர்ஸ். ஐ காட் ஹர்ட். ஹூ காட் ஹர்ட்? நல்லதுதான், இந்த ஹர்ட் எனக்கு தேவை நினச்சிக்கோங்க, அவ்வளோதான். எப்போது ஹர்ட் வந்தேன்னா, திஸ் இஸ் எ லெசன் ஐ டிசர்வ். Instead of hurting others, if I get hurt also, I need not feel bad. I have to take it and undergo. Never hurt others. Okay, never hurt others. Even if you get hurt also, I got so hurt. Hurt illa adu. Adu oru lesson da. Adu hurt kadiyadu. I deserve that experience. I need it. Otherwise, why that words come from others? Why that type of situation comes? Therefore, never hurt others verbally or physically. Ahimsa. Then brahmacharyam, celibacy.
avoidance of overindulgence in sense pleasures. Avoidance of overindulgence in sense pleasures is called brahmacharyam. Then smritihi. Smriti inna we know remembrance and cholva. Here remembrance means dosha darshanam. Remembering the limitations of the body mind complex. Always remember. Lord Krishna said in Bhagavad Gita also, dosha darshanam. This is one of the qualification for Vedantic student. அதில் இருக்கிற தோஷம் பார்த்துட்டே இருக்கணும். எத்தனை தோஷாஸ் இருக்க உடம்புல ஞாபகம் இருக்கணும். மனசுக்குள்ள எத்தனை லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கா ஞாபகம் இருக்கணும். If dosha darshanam is not there, remembrance is not there, we give utmost importance to anatma. We can never detach from anatma. The more dosha darshanam towards matter is there, only I can travel towards atma. That's why remembrance. Whatever the teacher says also, we must remember. Last Sunday class, last Sunday, over. This today I am so fresh, Swamini. Come fresh, but don't, your mind should not be too fresh. எல்லாம் மறந்துட்டு வரக்கூடாது. ரிமெம்பரன்ஸ் இருக்கணும். அப்போதான் கனெக்ஷன். என்ன 10 வருஷம் 12 வருஷம் 15 வருஷம்னா எவ்வளோ கனெக்ஷன் வந்துன்னு இருக்க சப்ஜெக்ட் பாருங்க. Then dhritihi. Dhritihi is number 15. Dhritihi, courage, boldness. Any crisis comes, any trivial situation comes, I have to withstand without any disturbance. Without a perturbed mind, I have to handle the situation. So that is called dhritihi. Iti evam adayaha. Adayaha ni pottitar. Ivvala solli innu irukku nu ardham. In the Bhagavad Gita we saw nearly 26. So many are there. So sample I am giving adayaha. In this manner, iti evam, in this manner, anye adayaha. There are many more yamas are there. Manasaha sadhya yama smritaha. All these are to be acquired. Sadhya means to be acquired. The means to acquire that atma jnanam. Manasaha sadhya you have to acquire in your mind. Mind kunda imbibe pannanam idella. Manasaha sadhya. Through the mind you have to acquire all of them. Next shloka, niyamas 23. Snanam shaucham kratu satyam japo homascha tarpanam tapodanam titikshacha namaskara pradakshinam. Snanam, bath. Take every day bath. Physical purity. 4 வாட்டி சாப்பிட்றோம், 2 வாட்டி குளிக்க வேண்டாமோ மினிமம். A yogi is one who takes bath minimum 2 times. Minimum. Maximum 3-4 வாட்டி கூட குளிக்கலாம். Bath is very important. Minimum 2 times. அப்போதான் மனசு சுத்தமாகும். Physical purity இல்லாமலே mental purity வரவே வராது. So for good health, for physical health, for mental health. So bath is very, very important. Sannyasi is supposed to take minimum 3 times bath every day. Why என்னன்னா நிறைய அழுக்கு இருக்குமா அவருக்குன்னு கேட்காதுங்க. Why 3 வாட்டி பாத்னா அது ஒரு நியமம்.
அப்படிதான். How much water you are using is a different thing, but you have to take bath. Okay. Shaucham, snanam. Shaucham, cleanliness. Clean dress, clean body, clean hair, clean, everything clean. Nails clean, everything clean. Shuddhata. Manasa, vacha, karmana, cleanliness. வாயில் ஏதோ போட்டு ஆடிண்டே இருக்கக்கூடாது அப்படியே. You should not always munch something in the mouth. That is also a bad habit. There are people who always they munch something or other. எப்பவுமே வாய் ஆடிண்டே இருக்கும். இது அசௌச்சம்னு அர்த்தம். அப்படி இருக்கவே இருக்கக்கூடாது. வாயில் இதை வச்சுட்டு பேசவே கூடாது. We should not talk with others. We are disrespecting others ன்னு அர்த்தம். There are a lot of disciplines to be followed. Shaucham and cleanliness is next to godliness, they say. ஒரு வாட்டி போட்டுட்டான ட்ரெஸ் ஒரு வாரம் போட்டுடுவா அதே ஷர்ட். Some people they use their hanky 1 week. ஒரு லேயர் இன்னைக்கு இந்த லேயர், டுமாரோ another லேயர், அப்படியே மாத்திண்டே இருப்ப ஒரே ஹேங்கி. என்ன சௌச்சம்? அப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. சுத்தமாக இருக்கணும். நம்ம இருக்கிற உடம்பு, மனசு, புத்தி இது எல்லாமே சுத்தமாக இருக்கணும். அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் திங்ஸ் ஆல்சோ மஸ்ட் பி க்ளீன். கீப் எவ்ரிதிங் இன் ஆர்டர். as much as possible try to keep yourself clean. Surroundings very very important. Then kratuhu means worshipping the Lord. Puja, abhishekam, all this physical kayika puja. Kratuhu, worshipping the Lord, all deities, any god whom you worship. Then satyam, speaking truth, avoidance of lies. Satyam. Vak bhushanam bhushanam annar. If you speak priyam satyam bruyat, priyam bruyat, na bruyat, satyam apriyam, priyancha nanrutam bruyat. Yesho dharmas sanatanaha. Care of your notes. Okay, I don't want to repeat again, already I have explained. That is called satyam. Then japaha. Japa means one name of the Lord you have to chant, utter, chanting, reciting the Lord's name. Japaha. Jakaro janma vichchedaha, pakara papanashanaha. Janma karma haret yasmat tasmat japa iti uchyate. Care of your notes. எல்லாத்துக்குமே நோட்ஸ் தான். ஆர் யுவர் மெமரி இஃப் யூ ரிமெம்பர். எல்லாத்துக்குமே மீனிங் இருக்கு. மந்திரம் என்னன்னா மனநாத்ராயத்தை இது மந்திர. அர்த்தம் இல்லாத பண்ணி வியர்த்தம்னு சொல்லுவான் தெரியா? என்ன சாண்ட் வாட் ஆம் ஐ டூயிங்? ஜப்பா. ஜப்பான்னா என்னதுன்னா ஜன்ம ஹரதி. இட் ரிமூவ்ஸ் ஜன்ம. ஜனன மரணம் இட் ரிமூவ்ஸ். ஜனன மரணம் எதனால வருது? பாபம், பாப கர்மா. It removes papa karma. Therefore, I am free from janma. Who does it? Japa does that. Yesterday I told you, no, Japam, mantra Japam, how much important it is. Homaha, offering some oblations. Homaha. Swamini, இந்த ஹோமம் எல்லாம் நாங்கள் இப்படி எல்லாம் பண்ண முடியாத ஹோமம் என்ன? ஓகே, யூ டேக் அக்னிஹோத்திரம். வாட்? Annam, bhojanam you do know, that itself is pranagnihottram. Every day we are doing homam. You are offering food to fire juice. Jhataragni is a homakundam. Your stomach is a homakundam. There is a fire inside. In that fire you are putting what? Idli, dosa, milk, fruits, ellame, what not. இந்த ஹோமம் மாத்திரம் கண்டிப்பா பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே convert that as a homa. Even Krishna also says Brahmarpanam, Brahmavi, Brahmagno, Brahmanahutam, Brahmaivatena Gantavyam. Adi madri, Pranagnihottram, eating food itself, convert it as a homa. There is Atma Rama, Ananda Ramana, who is sitting, God is sitting inside. I am feeding that Lord. Homa Kundam is there.
That also a pranagni homa. Tarpanam. Tarpana means Pitrus you have to satisfy by giving water, food to them. Because I have to thank my ancestors. I am here today. I am enjoying everything because of whom? Without my ancestors, my tata, kullu tata, illamal, I cannot be here, no? So tata, all of them, the whole lineage, I have to thank them. Adida Shraddha Karma. Swamini Pandanuma. Pandanumani kekra. Saapannumani kekradille. Saapannumani kekrade illiya. Ye saapidre. Therefore, whether they are eating or not, or really they are there or not, don't ask. Shastra says, Shraddhaya karoti iti shraddham. With Shraddha I am doing, not by verification. Whether they are eating or not, whether to do or not, I don't have time to do. All these things we should not question. Tarpanam pannanam pannanam. Amavasya tarpanam pannanam. Pitru tarpanam pannanam. Why on Amavasya day they Pitru tarpanam? That's a significance. I don't want to explain all those things. Like that, Shraddha Karma is very important. Nowadays, people are not doing at all Shraddha Karma. Modern education people lost their belief in Shraddha Karma. That is why later generations, lot of deformities, either grandchildren, great-grandchildren, will born with lot of deformities. Enna papam nane. Whatever Shastra says, I have to follow that. Either in elaborate way or a minimum way we have to follow. And the Shraddha irukkanum. Tarpanam. Then tapaha. Tapas means willfully I deny certain things which I like more. Adida tapasana. If I like coffee so much, we do coffee appapona. Whatever I like so much that I have to drop. That is called tapas. Namak pidikadadella drop pandra tapas kadiyadu. If I like cricket match, daily I want to see TV anna. Today no TV. Switch off fully anna. Adi tapas. It comes under tapas, not ordinary thing. Nama tapas anna enamo kannu moodindu ukkaradhu mattume illa. Idu illena enakku oru maadhiri irukum. Daily oru sweet saapta da enakku nanna irukum anna. No sweet for 1 week is a tapas. யார் கூட பேசலன்னா எனக்கு ஒரு மாதிரியே இருக்கும். ஃபோனில் பேசிகிட்டே இருக்கணும்னா இன்னைக்கு நோ ஃபோன் அட் ஆல். ஐ ஆம் நாட் கோயிங் டு டச் த ஃபோன் டுடே. என்ன விரதம்? அதுதான் தபஸ்ன்னா. Willfully I deny certain things what I am addicted to. If I am a talkative person, today no talking. So I am addicted to certain food. Today I am not going to that. I am addicted to cricket match. Today I am not going to say. Going games are going now. What? Commonwealth games. I am very favorite of all games now. No games today. என்ன ஆகும் பார்க்கலாம். மனசு என்ன பண்ண போறது? பார்க்கணுமே. என்ன பண்ண போறது? தொந்தரவு பண்றதா, காமா இருக்கிறதா, மனப்பிரசாதம் இருக்கா இல்லையா பார்க்கணும். இதுதான் தபஸ். டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. பண்ண மாட்டோம். Generally we don't leave what we like. அந்த காசிக்கு போய் கூட people what they don't like they leave it. பிடிக்காதது போய் விட்டுட்டு வருவான். அது எதுக்கு வச்சிருக்கான்னா உனக்கு எது பிடிக்குமோ அது விடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. We are very intelligent. What we don't like we drop it. அது இல்லைப்பா, முள்ளமா ஒரு இஷ்டமானது எது இஷ்டம்னா நம்ம அகங்காரம் நமக்கு இஷ்டம், அது ட்ராப் பண்ணு. Some food items you have to drop. Ego drop பண்ணு, குரோதம் drop பண்ணு. சரி, தபஸ். Then தானம். Have to share with others. Yesterday I told you, yajna dana tapah karma. Charity. How much charity I am doing? Every month, every year. We cannot carry money with us. And we go on seeing our money increasing with interest so much. எவ்வளோ தானம் பண்ணின்னு இருக்கோம் ரியல்லி. That only comes along with us. That punya comes along with us. Sorry, Swamini, we are not going to travel, no. That punya will help you to understand the Shastra.
தானம் பண்ணு. தானம் பண்ணலன்னு சம்திங் ராங் வித் த பர்சன் அர்த்தம். Therefore there is no poor person at all. Everybody is rich from their own standpoint. They can give, they can do charity. This is charity. Every month I have to keep. Very very important. Enna inda daanam panna gunam irundada later you can do daanam of what? Tyage naike amrutatva manasah. கொஞ்சம் கொஞ்சம் தானம் பண்ணணும். ப்ரொஃபஷன், பொசிஷன், ஃபேமிலி, அட்டாச்மெண்ட் எல்லாம் விடணுமே. அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் தானம் பண்ண கற்றுக்கோன்னு. தானம். Then what? Titiksha. Number I am not putting, you have to put numbers. Okay. Titiksha means forbearance. Forbearance. Sahishnutvam anartham. பொறுமை. Tolerance power. Titiksha. பொறுத்துக்கணும் நிறைய. அந்த பொறுத்துக்கிற சக்தி இருக்கணும். அது இல்லைன்னா தாங்கவே முடியல அண்ணா அவுட்னு அர்த்தம். யூ ஆர் நாட் ஃபிட் ஃபார் வேதாந்தான். அப்போ எப்படிதான் தாங்கிக்கிறாரோ அந்த கஷ்டம் தெரியவே இல்லை. தாங்கிக்கணும். அதுதான் திதிக்ஷா. பொறுத்துக்கணும் எல்லாமே. டப்புன்னு வார்த்தை பேசக்கூடாது. ஹவ் டு திங்க், கண்ட்ரோல் யுவர் டங். தட் இஸ் கால்ட் திதிக்ஷா. கண்ட்ரோல் யுவர் டங் பிஃபோர் த வேர்ட்ஸ் ஆர் கமிங் அவுட். Before blurting out, you have to control. ரொம்ப கஷ்டம். Blurt out is easy, but how to swallow yourself? So difficult. That is called titiksha. Withstanding to trivial occasions. Namaskara. Physical namaskara. Learn how to do namaskara. First elders ki, guru ki, bhagavan ki. இந்த நமஸ்காரம் பண்ற பழக்கமே இல்லைன்னா எங்கேதான் ஈகோ போகும் நமக்கு. அதுக்கு தான் விழுந்து விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுன்னு. அதுக்கு தான் வாட் வி டு சன்னியாசி சுவாமிஜி வி ஸ்டாண்ட் நமஸ்காரத்துக்காகவே. அப்படியாவது நமஸ்காரம் பண்ணுவான்னு. நாட் தட் வி வாண்ட் நமஸ்கார. இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கொஞ்சமாவது வினயம் வரட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி வி ஸ்டாண்ட். என்ன பண்றது, பண்ணப்பா நமஸ்காரம்னு கேட்பணும் மாதிரி. We don't stand, just I'm joking. Okay. Namaskara is very very important. The most obstacle, the highest obstacle is ego. The ego will not, ahankara will not allow to say aham brahmasmi. அந்த அகம் பிரம்மாஸ்மி போகணும் சொல்லணும்னா அகங்காரம் போகணும். அகங்காரம் போகணும்னா வினயம் வரணும். வினயம் வரணும்னா யூ ஹாவ் டு பெண்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் எல்டர்ஸ், குருஸ், எஸ்பெஷலி குரு. நமஸ்காரம் பண்ணினே இருக்கணும். எத்தனை வாட்டி எத்தனை கோடி நமஸ்காரம் பண்ணா பத்தாது அந்த குருவுக்கு. என்ன கொடுக்க முடியும் அந்த குருவுக்கு? நமஸ்காரம். சும்மா நமஸ்காரம் பண்றதுக்கு என்ன கஷ்டம்? And we are busy in talking with the guru. After seeing immediately we are busy in talking, doing something. But first நமஸ்காரம் பண்ணணும். அப்புறம் தான் எதை பண்ணாலும் கூட கை அப்படி கும்பிடணும், தலை பெண்ட் பண்ணணும். சான்ஸ் இருந்தால் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் சேஸ் பிரதட்சிணம். அது முடிஞ்சால் பிரதட்சிணம் கூட பண்ணலாம். குருவுக்கு குருவுக்கு பண்ணணும், பகவானுக்கு பண்ணணும். அடிக்கடி நமஸ்காரம் பண்ணணும் பகவானுக்கு. எப்போ வினயம் வரும் நமக்கு? அது என்ன சுவாமி மனசுல இருக்கேன்னா, மனசுல இருக்கேன்னா, மனசுல இருக்கிறது என்ன சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் ஏன் சொல்லுவா? மனசுல இருக்கேன்னு உங்களுக்கு பக்தி இருக்க, ஸ்ரத்த இருக்குன்னு குருவுக்கு எப்படி தெரியும்? How much you are qualified, how much you are having efficiency, how much you are eligible for Shastra, how Guru knows? Manaha aprathyaksham. Your mind is not known to Guru, but your Shraddha should be shown to your Guru. I have this much Shraddha in Shastra, I have this much devotion towards this Vedanta, towards moksha, towards your Guru, towards you. Guru is Sakshat Daivam. Eppadi, how can I look at my Guru like a ordinary human body? அப்படி பார்த்தா நம்ம ஞானமே வராது. அதனால ரொம்ப கஷ்டமானது. அகண்ட மண்டலாகாரம் வியாப்தமேன சராச்சராச்சரம். பிரம்மா, குரு, விஷ்ணு, குரு தேவ ஸ்லோகா மாத்திரம் போயின்னு இருக்க. மனசுல எப்படி இருக்கான்னு மனசுல இருக்கணும், வெளியில காமிக்கணும். அப்போதான் குருவுக்கு தெரியும். பாடி லாங்குவேஜ்
திஸ் இஸ் கால்ட் பாடி லாங்குவேஜ். குரு கேன் ஸ்டடி த என்டையர் பர்சனாலிட்டி. அதுக்கு தான் குரு கூட நிறைய வருஷம் பழகணும். நாட் ஸோ ஈஸி. குரு வில் நாட் கிவ் தட் மச் ஈஸிலி நாலேஜ். நம்மளோட வினயம், நம்மளோட ஸ்ரத்தா பார்த்துட்டு குரு சங்கல்பம் பண்ணணும், இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஞானம் வரட்டும். அவர் சங்கல்பம் பண்ற அளவுக்கு நம்ம தயாராக இருக்கணும். அவர் ஒரு வாட்டி நினைச்சாருன்னா போதும், நமக்கு வந்துடும். அவருக்கு அந்த சங்கல்பம் வரலன்னா வரவே வராது. வந்த மாதிரி தோணும், எனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு போச்சு. புரிஞ்சது. ஆர் யூ ஃப்ரீ ஃப்ரம் சம்சாரா? நோ, நாட் ஸோ ஈஸி. அதனால நம்ம குருவுக்கு ஏதாவது கஷ்டம் கொடுத்தா கூட அடிக்கடி கேட்கணும், மன்னிச்சுங்கோன்னு. நமக்கு தெரியாமல என்ன தப்பு பண்ணிட்டோமோ தெரியாது. அதனால we should not be angry with the guru, we should not think ill of guru, and we should always be polite with guru. ஏன்னா நிறைய மகா வாக்கியம் படிக்கணும், நிறைய சொல்லி கொடுக்கணும் குரு. ஹே குரு అని அவர் காலு பிடிச்சிண்டு எப்படி புரியற வரைக்கும் அப்புறம் புல் பண்ணக்கூடாது. ஆஜன்மாந்தம் திரயம் சேவியம். என்ன நமஸ்காரம் யாருக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார் அவர்? இப்போ நமஸ்காரம் பிரதர்ஷனம் யாருக்கு? ஈஸ்வரனுக்கு. Who is that Ishvara is showing by Guru only. So Guru is superior than Ishvara. That's why Shankaracharya off and on he does namaskara to his Guru. All Acharyas. Therefore one of the most important qualification is Guru Bhakti. My Guru is everything for me. அப்படி இருந்தா வேத மாதா unfolds for such a student. அதுக்கு தான் நமக்குள்ள அகங்காரம் போனோம்னா நமஸ்காரம் பண்ணணும், பண்ணிட்டே இருக்கணும். பண்ணிட்டே இருக்கணும்னா வேற அதில் ஒர்க் பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை, அதே பண்ணணும் இதே பண்ணணும். பிரதட்சிணம், அப்புறம் பிரதட்சிணமும் பண்ணணும், பகவானுக்கு பிரதட்சிணம் பண்ணணும். பிரதட்சிணம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இல்லை இடமே இல்லைன்னா அதுக்கு தான் வீட்டில் கூட சுவாமின்னு வச்சா பிரதட்சிணம் பண்ணுறதுக்கு இடம் இருக்கணும். இப்போ எங்கே இருக்க இடம்? அவருக்கே கொஞ்சம் இடம். நீ ஆத்ம பிரதட்சிணம் பண்ணு, பகவான் உள்ளே இருக்காருன்னு ஹிருதயத்தில் இருக்காருன்னு சொல்லி ஆத்ம பிரதர்ஷனமாவது பண்ணு. ஹவு மெனி ஆஃப் அஸ் டூயிங் எவ்ரிடே பிரதர்ஷனம்? நான் கேட்கல, சுரேஷ் சிவாச்சாரிய இஸ் ஆஸ்கிங், யூ ஹாவ் டு டெல் ஹிம். தீஸ் ஆர் ஆல் கம் அண்டர் நியமாஸ். ரியலி ஸ்பீக்கிங், ஐ வாண்ட் டு டேக் 10 ஸ்லோகாஸ் டுடே. ஈவன் ஐ குடன்ட் டேக் 2-3 ஸ்லோகாஸ். பட் எனிஹவ் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. தீஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். That one more line comes under pratyahara. So tapas, danam, titiksha, namaskara, pradakshinam. Vratam is there, na? Vratam, upavasam. Okay, correct only. Upavasam. We'll read that line. Next class I will explain you. So pratyahara comes next line. This is only asana comes next time. There are some more also. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ.